Сәлеметсіздер ме? Назерке? Назерке? Бай саламатсыз. Сәлеметсің бе? Бізде компания сабағы әлі біткен жоқ. Неге 6:30 болды ғой? Иә, сол бірдеңе түсіндіріп жатқан ғой, әлі бітірмей солай қылды. Әлі отырсыңдар ма сол жақта? Иә, мына жақта Бітті ме сабақтарың? Сәлеметсіздер ме? Қосылдыңыздар ма? Сәлеметсіз бе? Иә. Назерке, Жәдігер, Перизат қайда? Төрехан. Төрехан не? Жәдігер фамилияңыз, иә? Иә. Перизат қайда? Назерке? Төрехан? Иә. Ағылшын тілі деңгейіңіз қандай? Білмеймін, pre-intermediate шығар. Pre-intermediate. Енді Иә, қазір ағылшын тілі өте түсінесіздер ғой, иә, примерно түсінетін. алдыңғы сабақ ағылшын болды ма? Иә, ағылшынша болды. Сіздер енді бұл жаңа 2 курс ағылшын тілінде өту керек болғандықтан біз ағылшын тілінде өтеміз. Арасында түсінбеген жерлеріңіз қазақша түсіндіруге тырысамын, бірақ ағылшынша сіздер білулеріңіз керек, өйткені магистратура деңгейі ғой. Бастаймыз ба онда? Кім кірді ма? Перизат? Перизат осында ма? Назерке? Тек бір ғана адам отыр ма? Мен түсінбедім. Назерке, Перизат? Are you here? Мен осындамын. Назерке? Мен осындамын. Перизат? Перизат апай ол не ете алмады, кіре алмады. Ол алдыңғы сабаққа кірді ма?
темасына кіре алмай жүр. Сұңғаттан сұрайын деген кішкене. Екеуіңіз ғана отырдыңыздар ма алдыңғы сабақта? Алдыңғы сабақта мен тек қана бүгін кірдім сабақтарға. Жоқ, қазіргі Дана апайдың сабақта екеуіңіз. Ол сабақта жаңағы Төрехан, мен, сосын апай үшеуміз отырдық. Окей. Онда бастай берейік сабақты. Передат кіре алмайтын болса. Сіздерге презентация көрініп тұр ма? So from today, I will teach this course, Modern Sensor Technologies and Applications. My name is Sidali Valjalgas. Nazirke, do you understand English? Do you speak English? Yes. What is your level? Intermediate level, but I don't understand many technical English words. In general, words. I can understand. Okay, that's good. How did you pass your English exam when you entered master degree program? Did you take certificate? I scored 45 from 50. From Duolingo? No, it was a test. That's a test? Yes. What about second round of exam? There weren't any second levels. There was just tests. Tests? Okay. Torihan? Yes. Are you hearing me? Yes. What about you? How much did you get? What is your score, English score? I scored 37. 37. As I know, you graduated from Kaznu, yes? Yes, of course. The same specialty, radio engineering, electronics and telecommunications, yes? Yes. Yes. Why did you choose our university, or it was like a random choose? No, I want to change my change university and change my place also, not only Kaznu, new place. Yes. At university. Yes. Okay, it's good. Nice to meet you. My name is Sidali Valjalgas. I know Nazirke because I taught in her bachelor degree one course. That's why I'm introducing myself to you. Nazirke, do you know me? Of course. Yeah. So I'm not only your teacher from this course. I'm also an advisor. You can ask any questions related to your master program anytime, whenever, via WhatsApp, or I don't know, by calling. If you have any questions, just call me, ask me, because I'm your advisor, okay? Okay. Okay, do you have questions? Sorry, but I see website, not PowerPoint. Why? Nazirke, what about you? Me too. Not PowerPoint? No, it's Yes. Google Drive. Google Drive? Web browser. I didn't understand. Let's check. Still, you don't see the PPT? Yes. We see just web. What about right now? Yes, I can see PowerPoint. Okay. So, as you know, the name of course, Modern Sensor Technologies and Applications. And every Saturdays from like 6:30 till 9:20, yeah, we have like 3 hours, 2 hours lectures and 1 hour practical lesson. So last week, it was the first week, but we missed our first lecture. That's why today I combined 2 lectures. We will cover the first lecture and the second lecture as well as. So the name of first lecture is like course introduction.
we'll briefly cover what is like sensors, what is digital image, what are the applications of image sensors, and a brief history of image sensors. Also, in second lecture, we will cover how human vision system works and how camera system works and what are the difference between them. As I said already above, my name is Oljalga Sidaliva, Senior Lecturer of the Department of Electronics, Telecommunications and Space Technology. So, prerequisites of the course, to understand general theory or practical lessons, you have to finish this course before beginning of this course. Physics, I guess you already know, like finished physics and electrical circuit theory, fundamentals of electronics, digital communication technology, and fundamentals of digital signal processing. Torihan, do you hear me? Can you hear me? Nazirke? Yes, I'm here. Torihan? Torihan? Are you here? Okay, Nazirke, did you finish all this course when you studied your bachelor degree? Sorry, Yes. I'm here, but Do you have problem with your microphone or with your internet? Is everything okay? no, but can you wait me a minute, please? Okay, okay. Nazirke, did you finish the Yes. course Digital Communication Technology or Fundamentals of Digital Signal Processing? I think I taught you, yes? Yes. Signal processing. Do you remember all the coding? Atos. Yes, Atos. I'm here. Okay, Torihan, did you finish these Yes. courses when you studied your bachelor degree? All of these courses? Yeah. Физика, Да. ТОЕ or TEDS, основы электроники, технологии цифровой связи, основы цифровой обработки сигналов, ATSOS. Did you cover all of these lessons? Yes, I covered all of them. Okay, it's good. In this course, what I will cover in the future, we will start from definition of sensor, definition of image, digital image, what is pixel, what is color. There are several color types, and the main sensor devices like CCD and CMOS image sensors. And in the future, we will also cover some real-time use case of computer vision, because this course is related with computer vision and the image processing. So for this course, it's better to know electronics sometimes. First like round related to electronics, and second round related to digital signal processing. So that's why I asked about the previous course names. So here, course overview, digital imaging system, image sensor architectures, non-idealities and performance measures, color imaging, basic and advanced image processing algorithms, real-time use case of image processing using machine learning algorithms, and recent developments and trends. In recent developments, we will cover some real-time use cases like face recognition, motion detection, and image captioning, etc. Our goal, like the goal of this course, to introduce the design and analysis of visible range image sensors, and to develop basic understanding of the signal pass-through in image sensor, to develop an understanding of the non-idealities, performance measures, and trade-offs involved in the design of image sensors, to discuss basic and advanced image processing algorithms, to discuss the recent developments and future trends in this area, which I already
explained briefly. So let's start from physics. As I said, light. Do you remember the definition of light from physics, Torihan? Yes. What is light in general in physics? Light is one kind of wave. Yes, it's an electromagnetic wave. But before light has another definition, like it's a particle. Yes, and it was suggested by Newton, and after some time, the other scientists they found that light is not only a particle; it's also a wave. So that's why we have like corpuscular wave theory. Maybe you don't remember or you remember in Kazakh it's like жарықтың дуалистік қасиеті, толқындық корпускулалық теория. Do you remember? Назерке, Торихан? No, in physics. Not good. Yes, Just but not good. Yes, me too. Repeat this this part of physics, this section related to light, and you can remember easily. So light is a particle and the light is a wave also. And the light is a very narrow band in the electromagnetic spectrum. In general, we primarily interested in wavelengths from 200 till 1100 nanometers. And there are main types of light, like visible light, көрінетін жарық, which has a wavelength from 400 till 750 nanometers. And the NUV is near ultraviolet light, ultrakүлгін жарық, which has a wavelength from 200 till 400 nanometers, and the near infrared light, infraқызыл жарық, 750 and 1100 nanometers. There are like main and primary types of light. There are also other types like radio waves, microwaves, X-rays, gamma rays, and others. Our eyes can see visible light, which has wavelength from 400 till 750 nanometers. Other waves we cannot see. Our eyes not sensitive to other lights. They are too short or too high wavelength. So, for example, gamma wavelength is about the size of an atomic nuclei, which is very short. We cannot see, we cannot sense. And for example, radio waves are too long. For example, it can be the size of two Empire State buildings, which we cannot sense also. So light is represented as both a particle and electromagnetic wave, as I already told you. So a light particle is called a photon. Photons have some energy. The amount of energy determines the wavelength. The wavelength corresponds to a color. Intensity of light is number of photons. Do you remember this formula from physics? The formula of energy of photon. Yes. H is Planck's constant. Do you remember the value of Planck constant? Yes. Planck's constant is equal to? Do you remember? 664. 66 and 63. Yeah, 10 minus 63. And 10 minus 34. Yes. C is speed of light. What about speed of light? The value of speed of light? 3-ке бетілген 10-8 Yes. Жарық жылдамдығы өте жоғары. метр секунд. And lambda is wavelength of light. These are like main parameters of photon's energy. Here should be video. Let's watch this video.
So maybe you understood or not. For this reason, I prepared the translation of this video also. We can cover. Do you see this Word document? Yes. Do you see this document? Word. Or In Word now, it's a no. PowerPoint still. Still, okay. How to open this? Right now, do you see? Yes. Yes. Yeah, cornea is роговица in Russian. In Kazakh, it's translated like көздің қасан қабығы. I don't know. For me, it's better to translate in Russian. Жарық көздің роговица деп аталатын сыртқы бөлігі арқылы көздің ішіне кіреді. Роговица терезе сияқты мөлдір болады. Тура мен жаңағы видеоны аудардым. Ол заттарды анық көру үшін көздің жарыққа фокус жасауына көмектеседі. Pupil жаңа оқушы сияқты сөз, бірақ зрачок көздің қарашығы. Сосын жарық сәулелері қарашық деп аталатын көздің ашық бөлігі арқылы өтеді. Қарашық көздің қап-қара дөңгелек ішінде бөлігі. Ол қарашықтың қандай кеңдікте екені және қанша жарық көздің ішіне өтетіні басқарып отырады. Ашық түсті жарықта bright light көздің нұрлы қабықшасы ирис көзге кіретін жарық мөлшерін азайту арқылы қарашықты тарылтады. Ал бұлыңғыр жаңа dim light бұлыңғыр жарықта көздің нұрлы қабықшасы көзге көрінетін жарық мөлшерін арттыру арқылы қарашықты кеңейтеді. Бұлардың барлығы автомат түрде жүзеге асады. Иристің артында көздің линзасы орналасқан. Бұл көзге енетін жарыққа фокус жасауға көмектеседі. Және фокус жасағаннан кейін біз заттарды анық көре аламыз. Линза тегістеліп, жаңа flattening болған кезде біз алыстағы заттарды көре аламыз, ал линза bent, жаңа бүгілген кезде заттарды жақыннан көре аламыз. Линза, роговица және зрачок бірге дұрыс жұмыс жасаған кезде олар көздің артындағы жарыққа фокус жасай алады. Ол өте маңызды. Көздің артқы бөлігі сетчатка, ретина деп аталады, ағылшынша ретина. Сетчаткада шамамен 130 миллионға жуық жарыққа сезімтал ұсақ жасушалар бар. Бұл жасушалар немесе клеткалар жарықты анықтаған кезде олар электрлік сигналға айналады. Бұл сигналдар оптикалық талшықтар арқылы өтеді. Бұл оптикалық талшықтар сетчатка жаңа ретинамен миды байланыстырып отыратын кабельдер ретінде жұмыс жасайды. Сетчатка суретті жасауға көмектеседі, бірақ ол заттарды төменнен қарайды, ал мидың көмегімен заттар қайтадан жоғары жақтан дұрыс көрінеді. Сондай-ақ біз объектке қараған кезде әрбір екі көзіміз әлемді кішкене әртүрлі көреді. Сондықтан ми екі көздің көрген жаңа көріністерін аладыра біріктіріп нақты суретке айналдырады. Ми сондай-ақ біздің көру жүйемізге қосымша көптеген детальдарды береді. Мысалға заттың формасы, қимылы, түсі, қандай мөлшер, соның барлығын бізге ми беріп отырады. Және ми біздің осыған дейінгі сезімталдық білімімізді де толықтырып отырады. Мысалы, біз бұған дейін итті білеміз, және иттің суретін көрген кезде мынау ит деп анықтай алатын, жаңа тани аламыз. Мысық деп емес, жаңа маймыл деп емес. Ол біздің барлығы мидың арқасында жүзеге асады. Бұл жаңағы сіздер түсінбей қалсаңыздар деп аударған версия. Енді қайтадан кетейік лекцияға. Let's watch another video about color, how we distinguish color. By the way, can you see this video, PPT? Yes, but I can't hear the audio. You cannot hear? Yes. Why? I thought that there is no voice. Why? Actually, it has a voice, but I don't know what is the problem. The previous video also had a voice? Yes, you didn't hear?
No. Oh, okay. How to fix this? Okay. In general, it can be any color has its frequency. It can be ultraviolet or infrared color frequencies, and between them there might be different another colors which have also their own frequencies. For example, when we see this picture, this region, which is like covering green and red color. When we see this picture, the range between green and the red color, we receive this color as a yellow. But in general, there are only three colors: red, green, and blue channels. Other colors can be appear by mixing these three primary colors. So our eyes has in retina, I said that there are about 130 million cells in retina, and these cells can be in two types, rods and cones. So it will be explained in the video in the future. So just for distinguishing, we can see only three main red, green, and blue channels, and the other colors can be mixed by these primary colors. And the yellow color, for example, can be mixing of green and red color. This part of eye is retina. So in retina, there are two types of light detecting cells, rods and cones. Rods are in this shape, cones are in this shape. These are cones and these are rods. So rods can be only in one type, light or no light, but cones can be in three types, red, green, and blue channels. When we see object with red color, our red cone is activated and sends signal to our brain. If we see object with blue or green color, as well as blue and green cones can be activated and send signal to our brain. But when we see some objects with another other colors like yellow, I don't know, other except these three primary colors. In this case, for example, in yellow color, two cones can be activated, red and green, because we don't have specific cone yellow.
in dark condition, for example, at night, our cones don't work and only our rods are active. In this case, at dark, for example, at night, we can see only light or no light. We cannot distinguish like the color exactly. Сонымен біздің жаңағы ретинада тек қана, яғни сетчаткада бізде екі түрлі типтегі фото жарыққа сезімтал фоторецепторлар жұмыс жасайды. Олар rods орысша аударсақ стержень екен, және cones, олар конустар. Біздің сетчаткамызда екі түрлі фоторецепторлық жасушалар бар. Және біреуі rods, ол тек қана ақ, қара, яғни жарық бар, жарық жоқ деп қана жұмыс жасайды да, қалған конс, ол жерде үш түрлі кон болады: red, green, blue. Біз қызылды көрсек, біздің қызыл түсті конымыз активейт болып, ол сигналды жібереді миымызға. Яғни қай түсті көреміз, сол түстің кон активейтед болады да, соны жібереді. Ал егер біз басқа түсті көрсек, сары немесе фиолетовый сияқты, онда екі түрлі түс микс жасауы мүмкін да, екі түрлі сигнал қосылып, біздің миымыздың талшықтары арқылы барып миға сары түс немесе басқа түс шыға береді. Енді біз адам болғандықтан, адамның ретинасында үш түрлі конс болады дедік: red, green and blue. Бірақ кейбір жануарларда, мысалға иттерде, шримптарда басқалай болуы мүмкін. Мысалға, interesting fact: other animals have different kinds and number of cones which allows them to see the world differently than we do. For example, dogs are more limited in the wavelengths they can see because they only have two types of cones. They have only blue and green cones. They don't have red cones. That's why they can have problem with distinguishing the colors, and the color range is limited in this area. And the other animal, for example, butterflies have four types of cones in their eyes, letting them to see ultraviolet light. So they have the same with us, like red, green, blue cones, and also additionally they have this violet cone also, and the color range, light range, is more than people's range. This animal, mantis shrimp, this animal has 12 different kinds of cones, and they can see differently than we do, and they have 12 types of cones. So these like interesting facts. Okay, let's start about definition of sensor. Maybe you already know sensor, like датчик. Sensor is a device that measures a physical quantity and converts it into a signal which can be read by an observer or by an instrument. For example, a thermocouple converts temperature to an output voltage, which can be read by a voltmeter. For accuracy, all sensors need to be calibrated against known standards. So, through sensors, we can measure some physical quantities and convert it into a signal. So there are different types of sensing devices. And how should we choose this sensor? When we choose sensor, the first point, it should be environment. For example, some sensing devices can work better in indoors, but outdoors they cannot detect as well as like indoors. So that's why environment is the main reason. When we choose the sensor, we have to check everything, like, can this sensing device work outdoors also, and the range.
Of course, most sensors work best over a certain range of distance. If something comes too close, they bottom out, and if something is too far, they cannot detect. Thus, we must choose a sensor that will detect obstacles in the range we need. So second point is range, and the third point is field of view. Depending upon what we are doing, we may want sensors that have a wider cone of detection. A wider field of view will cause more objects to be detected per sensor, but it also will give less information about where exactly an object is when one is detected. Сонымен сенсорлық құрылғы, яғни датчик таңдаған кезде біз ең алдымен ол мысалға сыртта және іште жұмыс жасай ала ма? Мысалға бір ғимараттың ішінде ол жұмыс жасап тұрғанмен сыртта жасамай қалуы мүмкін. Соған байланысты оның жасайтын жеріне, сыртта, іште деген сияқты environment, айналасына мән беру керек. Екінші, оның ұзақтығы. Мысалға кейбір датчиктер тым жақындап кетсе объект, ол шығып кетуі мүмкін да, field of view, жаңағы көріністен көрсетпей қалуы мүмкін. Немесе тым алыстап кетсе, ол жаңағы объектті анық көрсетпеуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде оның дистанциялық қабілетін тоже ескеру керек. Қанша метрде анықтайды, қанша метрден бастап уже көрінбей қалады деген сияқты, мысалы image sensors алатын болсақ камераларда. Сосын field of view деген оның көріністі, қаншалықты көріністі нақты ақпарат береді. Мысалға бір сенсорлар пиксель, олардың пиксельдік шегі болуы мүмкін да. Неғұрлым оның, мысалға біздің жай ғана камераларымыз алып қарасақ, iPhone, Samsung деп, олардың мегапикселі неғұрлым көп болған сайын біздің алатын суреттің сапасы да жақсарады деген сөз. Сонымен бұл сенсорлық құрылғылардың түрлері. Types of sensors. There are several types of sensors, which are thermal energy sensors, electromagnetic sensors, mechanical sensors, chemical sensors, optical and radiation sensors, acoustic and biological sensors. What is an image sensor? Our course is related to image sensor. So an image sensor is a device that converts an optical image into an electrical signal. Unlike traditional cameras that use film to capture and store an image, digital cameras use solid-state device called image sensor. Image sensors contain millions of photosensitive diodes known as photosites. When you take a picture, the camera's shutter opens briefly, and each photosite on the image sensor records the brightness of the light that falls on it by accumulating photons. The more light that hits a photosite, the more photons it records. Description of digital image. Digital image is an image composed of pixels made of small dots known as pixels, short for picture and elements. Each pixel represents the tiniest unit of the photograph and is like a tiny dot of particular color. Цифровая сандық сурет деген ол пиксельдерден құралған. Пиксельдер дегеніміз ол кішкентай нүктелер. Пиксель деген сөз жаңа picture and elements деген сөздің қысқартылған түрі. What is an image? Visual representation of real-life objects. A person or any other object in a two-dimensional form is called an image. You might think of a complete image as a set that consists of small samples. These samples are called pixels. Pixels are arranged in a regular pattern of rows and columns, and it combines and forms the entire image. The amount of pixels in a photograph determines the maximum size of the resulting image in print. A higher pixel number doesn't represent higher quality images. If we have more pixels, we can distinguish more clear the object, but it doesn't mean that if the image has more pixels, it doesn't mean that it has good quality. So that's why a higher pixel number doesn't represent higher quality images. Image resolution is the number of pixels present in an image. Different screen resolution are shown here. How can we understand from here? Image resolution directly depends on the number of pixels. If we have more pixels, then it has more resolution. So digital images can be primarily in two colors, black and white and color images. Black and white images are made of pixels in different shades of gray, and color images or colored pixels are made up of pixel
pixels corresponding to the red, green, and blue levels of the image. RGB are the primary colors or additive primary colors, which are different from the subtractive primary colors commonly used for mixing paints, cyan, magenta, and yellow. Any color can be created by mixing the correct amounts red, green, and blue. So RGB images, sometimes we call RGB images, and when I say RGB images, you should understand like color images. Color images and RGB images are the same meaning. RGB images, as we can see, has main three channels. R is red, G is green, and the B is blue. If their pixels can be between 0 and 255, like general amount of pixels is pixels are 256. If, for example, the pixels number 25500, it means red color. If the pixels value is 0, 255 and 0, it means green color. If the pixels value is 0, 0 and 255, it means blue color. So here, the history of digital photography technology. First digital image was produced on a computer in 1957. Then in 1960s, NASA began using digital signals in mapping the surface of the moon. In 1975, Steve Sasson built a prototype for the world's first digital camera, which later commercialized by Kodak. Since then, image formats changed too, and now many digital cameras can store in several image formats such as RAW format, JPEG, GIF, and TIFF formats. In the future lectures, we will cover image formats also, what is the difference between JPEG, GIF, PNG format, and etc. History of digital photography technology, we will continue again. In 1981, Mavica was the first electronic camera released by Sony, which didn't require film. The camera images were recorded onto a mini disc and then put into a video reader that was connected to a television monitor or color printer. In 1986, Kodak Science invented the world's first megapixel sensor capable of recording 1.4 million pixels that could produce a 5 and 7-inch digital photo quality print. At the same year, Nikon created a prototype for an analog electronic single lens reflex, which is called SLR camera. In 1988, Fuji released a type of device called DS1P that digitally store images. Since then, the popularity of film cameras decreased. In 1991, Kodak released the first professional digital camera system aimed at photojournalists. It was a Nikon F3 camera equipped by Kodak with a 1.3 megapixel sensor. So the first digital cameras for the consumer that worked with a home computer via serial cable were Apple QuickTake 100 camera, the Keisha QV11, and Sony's Cybershot digital still camera. Kinko's and Microsoft both collaborated with Kodak to create a digital image making software workstations and kiosks which allowed customers to produce photo CD discs and add digital image to documents. IBM collaborated with Kodak in making an internet-based network image exchange. Hewlett-Packard was the first company to make color inkjet printers that complemented the new digital camera images. By the end of the 90s, most digital cameras were aimed at professionals and tended to have at least 2.0 megapixels. And 2000 and beyond, early 2000, Fujifilm released the FinePix S1 Pro, which was the first digital SLR to be directed at consumers in the timeline of digital photography technology. In 2001, Canon introduced the EOS 1D and entered the world of professional digital SL cameras. 2 years later, Canon again upgraded image sensors that could detect 6.3 megapixels. In 2004, Kodak announced that it will no longer be producing film cameras. In 2004, while megapixel sensor detects up to 22 pixels, there were also camera phones that can sense up to 4 megapixels used on most cellular phones. So in digital image sensors, there are two types of sensors. There are CMOS, which are complementary metal oxide semiconductor, and CCD, charge coupled device. Our third and
Our fourth lecture is related to these CMOS and CCD sensors, and we will cover in detail the structure of each sensors. CMOS sensors are less expensive than CCD and also require less power. The CCD requires more circuits. That's why the latest digital cameras are based on CMOS sensors. Still, the majority of cameras use CCD. It's impossible to say which one is better because both of them have advantages and disadvantages also. Indeed, there seems to be no end to digital photography technology. Today, over 40 years after the invention of the CCD to sense light, color, and intensity, there are millions of cameras stored everywhere, from a digital SLR right down to the camera in our mobile phone. This technology is incredibly versatile and still is a hugely important part of photography today. So, application of image sensors. There are a lot of applications or uses of image sensors like digital still cameras, mobile phones and personal digital assistants, digital video cameras, barcode readers, toys, biometrics, security and surveillance, medical, automotive, space and military. One of the major advantages in having medical images in digital form is the ability to perform a variety of processing procedures with a computer. Right now, image processing and computer vision is very popular and is used very most in medicine because MRI and the CT scans are needed a lot of image processing algorithms. So it can be used for MRI, magnetic resonance imaging, and for computer tomography scans also. These procedures can be selected and adjusted to change the characteristics of the image, usually for the purpose of improving quality or optimizing characteristics for maximum visibility. This technology doesn't X-ray the area, but it uses the differences in material temperatures to pinpoint problems. Right now in medicine, a lot of people have problem with their health, especially when person has tumor in his or her body. Medical workers via using this MRI and the CT scans with the help of image processing and computer vision algorithms, they can distinguish what type of tumor is it dangerous or not. So medicine is also related to this computer vision and image processing area. Another area of digital image technology can be in security and surveillance, increasing security in computers, banks, jails, military. Law enforcement agencies use this technology for tracking and spotting criminals. They have specific software that can identify and recognize the identification of each person through fingerprint readers, geometry and size of the palm of the hands, iris scan, facial recognition, etc. So right now it's very famous area. Thermal imaging systems. In thermal imaging systems, we use thermal cameras, which can work at night vision also, and it can be related with the object's temperature also. Thermal imaging systems can be used, have been used many years by the military to detect and identify enemy personnel, equipment, and other type targets. Fighter planes, helicopters and types of missiles use thermal imaging for targeting also. So second lecture is related to feature extraction and image processing for computer vision. And we can cover human computer vision systems. So first, you already know the definition of signal because you have covered in your bachelor degree a lot of courses related to signal, for example, digital signal processing, digital communication technology. All of these courses, in the first lecture, they explained you about signal. So signal is a sequence of discrete measurable observations obtained using capturing devices. These capturing devices can be camera, radar, ultrasound, or microphone, etc. Any type of capturing device. The dimensionality of this input signal is the first distinction between the fields. Monochannel sound waves can be thought of as one-dimensional signal of amplitude over time,
Pictures are two-dimensional signal made of rows and columns of pixels. Recording consecutive images over time produces video, which can be thought of as a three-dimensional signal. So sound waves are one-dimensional signals, pictures are two-dimensional signals, and by combining pictures, we can receive a video. Video is three-dimensional signal. What is image processing? Image processing is a method to convert an image into digital form and perform some operations on it in order to get an enhanced image or to extract some useful information on it. For example, here on the left side we can see original image. Here on the right side we can see processed image. This processed image received by using image processing algorithms, and as you can see, the right side picture is more enhanced, and we can distinguish these parts clearly. We can see clearly than the left side pictures. So this is after using of image processing algorithms. In computer vision, we wish to receive quantitative and qualitative information from visual data. Computer vision, like image processing, takes image as input. However, it returns another type of output, namely information on size, color, number, etc. Image processing methods are harnessed for achieving tasks of computer vision. For example, in the left side, we can see input like X-ray image of chest, and in right side, we can see the output. But in the output, it shows the result with pneumonia positive 85%. So here in computer vision, the difference between computer vision and image processing. In image processing, we just input is image, output is also image, just process it after some image processing algorithms. But in computer vision, our input is chest X-ray image, but output shows us exact result like pneumonia positive. So the difference between image processing, computer vision, signal processing, and machine learning, we can see in this table. For example, in image processing, input is image, output is also image, just enhanced processed image. In signal processing, input is signal, output can be signal or quantitative information, for example, peak location. In computer vision, input can be image or video, but output will be image also, but not only image, it can be also quantitative, qualitative information, for example, the size of image, color of image, shape of object, or image classification. We can classify, we can give some input images, for example, 1,000 images of dogs, 1,000 images of cats, and in the end, in the output, we can classify, for example, we can give any type of image. It can be either dog or cat, and in the output we can classify is it dog or cat with exact percentage. Machine learning, in machine learning, input can be any feature signal, image, video, sound, etc. And the output also signal, quantitative, qualitative information or image. So human vision system. The eyes, our eyes, let us collect information from the environment like object colors, form, size, depth, and our brain takes the information which is taken for the eyes, and using all this information that has been stored inside throughout our life in order to let us classify, identify, differentiate the objects and the things, etc. So here on the top we can see human vision system, and on the bottom computer vision system. The same pictures, the same input pictures, but instead of sensing device in human vision system, our brain and eye can work. For example, eye can be like camera, and the brain can be interpreting device like computer. In human vision system, as you can see, input image, and our eye, which is like sensing device responsible for capturing image of the environment, and our brain, which is responsible for interpreting, understanding the image content. So in using our eye and brain,
we can interpret and we can give exact result. For example, bowl, oranges, bananas, lemons, peaches, we can give output like this. In computer vision system, the same input image, but instead of eye, we use camera, any type of camera. Instead of our brain, like we can use like interpreting device as a computer. And the same results, it shows us bowl, oranges, bananas, lemons, and peaches, the same outputs. So image transfer pipeline, for example, using digital camera, we can take picture, and this picture converted to pixels, and using analog digital converter, we convert analog signal to digital, and in the screen of computer, we can see this taken picture. How does digital camera detect light? For example, different type of light, RGB, infrared, and ultraviolet, and digital camera has lens. After this lens, our taken picture goes to infrared filter, color. This is a color filter. Sensor, which we said above, this sensor can be CCD or CMOS sensor. Glass in camera lens blocks most UV from reaching sensor. Once the sensor converts the light into electrons, it reads the value accumulated charge of each cell in the image. Each cell in the image are pixels. So sensor converts light into electrical charge or electrons. As I said, it can be CMOS or CCD sensors, complementary metal oxide semiconductor, and charge coupled device. Here CMOS sensor, here CCD sensor. When we take picture with like any type of camera, we can have some image defects. What defects can be? They can be low contrast, wrong colors, noisy image, blurry image. Blurry image is blongo, and non-uniform lighting. The not correct lighting, and it can be also image defects. Sensing devices can be not only cameras, it can be lidar, radars, and here, this is like smart cars for surveillance. Right now is like a very popular area. Interpreting device is our brain and the biological structure of our brain. It consists of neurons, synapses, and the dendrites. Dendrites is information coming from other neurons and the flow of information. And artificial neuron, they just interpreted and they just took our brain's structure and they created this mathematical structure. A lot of inputs, which are neurons, and here activation function. A lot of neurons can be combined, and in the output can be one output. The main type or the main area or application of image sensing devices is image classification. Image classification involves predicting the class of one object in an image. For example, CT scans image, it can find tumor, and in X-ray image also it can find tumor, like lung cancer diagnosis. And the traffic sign recognition, it's also one type of image classification. We can distinguish a lot of signs. We can classify them. This is stop sign. This is like speed range sight, for example, 50, and other. This is like for how to say pedestrian, or I don't know, пешеход. Another area of image computer vision or image processing algorithms area is object detection and localization. In one picture, if there are several objects, we can localize their area, their located area. We can localize them and show their name. It just classifies them. This is dog, this is cat, and this is bird. It means object detection and localization. Automatic image captioning.
captioning. For example, this image has a person riding a motorcycle on a dirt road. It's like image captioning means the description of image. We can see image and we can give any like description. This picture means a person riding a motorcycle on a dirt road. This is output of if this input image, if input is this image, output will be this text. In this image, it's shown that a person riding a motorcycle on a dirt road. This is image captioning area. And this is input, and in output we can receive this text. A group of young people playing a game of frisbee. Another area of computer vision is face detection. кстати, Назерке. Face detection is like very popular right now. In our cell phones, in our laptops, we can put our images, and for example, in iPhone 11, it works with face detection. If another person takes your phone, they cannot open your phone because this person has another face. This phone can be opened, can be unblocked only when you see to your phone. This is also a face detection area. So computer vision pipeline, as we said, this is input, sensing device, interpreting device, and in output we can classify this input image. We can see dogs, some dogs, and grass. In output, it's written dogs and grass. This is computer vision working principle. So in computer vision pipeline, we can the first section or the first part is input data. It can be images or videos. Only images and videos in computer vision input can be in these two types. After giving our input, we will do some pre-processing operations. For example, our images can have different size. We can make them all of them in one exact size, or we can convert from color image to grayscale image, or from color image to black and white image. We can make some data augmentation techniques. Data augmentation techniques means that you can increase the number of images by rotating, by zooming, by cutting some parts of images. So all of these operations are performance in pre-processing parts. The third part is feature extraction. Find distinguishing information about the image. For example, exact shape, size, I don't know, other information about the image. And we can use some machine learning model. Machine learning model can be already ready models. Right now, a lot of ready models we have in computer vision. For example, for image classification, we already have VGG16, ResNet34, ResNet15, which means, like, for example, VGG16, it means 16 слой, I don't know, I don't remember the English name. 16 слойдан тұратын болса VGG16, ResNet 34 болса 34 қабаттан тұрады. Нейронда, жасанды нейрондық желілер, олардың арнайы дайын модельдері бар қазіргі уақытта, әлдеқашан жасалып қойған. Сол machine learning модельді алып сіздер дайын қолдансаңыздар болады, немесе басынан нөлден бастап өздеріңіз нейрондық желіні құрсаңыздар болады, өздеріңіздің модельдеріңіз құрсаңыздар болады. Let's apply the above pipeline on an image classifier example. For example, we have input image, which is the image of motorcycle. In pre-processing part, we can make some operations, geometry transformation, image blurring, and in feature extraction, we can take exact information about this motorcycle. For example, wheels, some parts of motorcycle, and in classifier,
we can classify this image. For example, it mostly looks like a motorcycle, and that's why here probability of motorcycle is more than other objects. For example, probability of motorcycle is 85%. So it means that this is motorcycle. And if our machine learning model is not good, if we don't use like not good machine learning model, it can show even less probability. Right now, it can show also another probability. So our computer vision like machine learning model can see in 14% can see like a car, in 1% can see like a dog. So as we can see, the probability of motorcycle is more than 80%, and this is in the output shows motorcycle. So features which are extracted. First, you see a feature of a wheel дөңгелегі машинаның. If it has a wheel, could this be a car, motorcycle, or a dog? We here we can discuss in detail, like if it has a wheel, could this be a car, motorcycle, or a dog? If it has a wheel, it cannot be a dog, so we have only two variants, car or motorcycle. Then you move on to the next feature, the headlights, фонарь, жарық, жанып тұратын. There is a higher probability that this is a motorcycle than a usual car. And the next feature is rear mudguards. Again, there is a higher probability it's a motorcycle, maybe this part. So the object has only two wheels. Usually cars have four wheels, so this is closer to a motorcycle. And you keep going through all the features like the body shape, pedal, etc., until you have created a better guess of the object in the image. You can extract a lot of information about your input image, and if you have more extract information, your result will be clear and exact result. So input image is a digital image, is a matrix or two-dimensional array of numbers. Each cell in the matrix represents a pixel. Every image consists of a set of pixels in which their values represent the intensity of light that appears in a given place in our image. How computers see images? What we see, for example, with our eyes, and what a computer sees. They don't see this picture, they see only pixels of this image. If you cannot hear the voice of the video, I think it's better just upload this video to our team, and you can see this video in your home. Right now, I finished all of my information for today's. Right now, I can ask from you, Nazirke, Turihan. Yes. Are you hearing me? What did you understand from today's lecture? Do you remember anything? About colors, how can we see and how can animals see colors, and about history of digital this. Okay. I forgot the word. Can I ask some questions, Turihan? How many cones do people's retina have? In our retina, how many cones we have? 3 counts. Yes. Counts. What type of RGB, red, green, and blue. Okay. And about 30. No. Total in general, 130 million cells in retina we have. There are two types of cells, rods and cones. And rods can sense only light or no light. Yes. At night, our cones don't work. They are not activated at night. Only our rods are activated, and that's why we can distinguish only light or not light. We cannot distinguish the exact colors. What about if we see an object with for example, yellow color? Which cones are activated in our retina? Red,
and green. Red and green. Both of these cones are activated and they send signal to our brain. And in our brain, it shows yellow color. What about dogs? How many cones they have? Two. Two cones. black, Cones. blue and Green. That's why they have problem with, we call them daltonic. Did you hear about it before? Dogs cannot see, cannot distinguish like people, but they can hear better than people. Their hearing at system. once I heard about, yes. Yeah. So our retina has two types of cells, rods and cones. Cones can be in three types, red, green. If our object is red color, what is the pixel value, Nazarkia? Red color. Red. It's totally red object. What is the pixel value of this object? I said that pixels in RGB color can be from 0 to 255, totally 256 pixels. If it's totally red color, then the pixel value can be, Torihan, do you know? 0. No. As RGB, in RGB, R is the first color, then the first pixel can be more, 255. Yes. 0, 0. It means red color. What about green color? 0, 255, 0. Yes, and blue? 0, 0, 255. Okay. So from physics, light is a particle and a wave also. I think you can, next time when I ask, you can answer all of these questions which we covered today, because it's not like difficult topic. What is a sensor, Nazarkia? Just what do you think when you hear about the word sensor? What is your opinion? Just give your opinion. Torihan, can you give some information or opinion? What is sensing device or sensor? Can I reply you in Kazakh or Russian? Yes, of course. Сенсор это как келген ақпаратты электрлік түрге преобразовать етіп ары қарай процессорге жібереді. Например, фотосенсор бар келетін болсақ, там фотодиод и көбіне сыртынан жаңағыдай фильтр бар, в основном RGB фильтр бар қапталады, и каждый фотодиод жаңағыдай өзі, например, адамдікіндей қызыл түсті, например, қызыл фильтрі бар фотодиод қабылдайды, и дальше соны 0 немесе 1-ге айналдырып, соны ары қарай процессорге жібереді. What about television system? Our television system, how many channels do they use when they produce a television? How many colors they use? 3 colors. Yeah, the main primary colors 3, and other colors can be mix of these 3 primary colors. So that's why it's easy for producing television. If we have a lot of channels, it might be difficult process. So can you tell me the main areas of computer vision and image processing which we covered today? Main areas, applications. Space, cameras, phones, medicine, so security cameras, also video did you cameras. hear about in Astana? I think in Nur-Sultan recently they started to use only one bus which use
uses camera inside of bus. Did you hear about it? Like smart cameras are installed inside of bus, and when you pay, you just look at that camera, and they identify, and you can pay your for bus. Did you hear about? Just recently, I First think time I hear from you. Yeah, maybe in the future in Almaty, they also will start to use these buses. What about face detection? Nazirkia, did you want to ask some question? I didn't. No, I just when we test for masters, then we just look at the camera and they had our all information about us. Yes, it's the same. You looked at the camera, and they showed, after seeing your face, they showed detailed information about you. Yeah, they showed our name. It's Same. also computer vision area. For example, you can install any type of camera in your home. For example, in the corridor, I don't know, in the hall of your home, and using these computer vision and machine learning algorithms, you can make your own visual sensing device. For example, in your home, only 4 people live. For example, your mother, father, you, and your brother. You can collect images of your relatives. For example, 1,000 images of your mother, 1,000 images of your father, 1,000 images of your brother and of you. And by using exact machine learning algorithm, you will give, for example, this is me, this is my brother, this is my mother, father, and you can give some other people's. If someone comes to my home, and if this person is not one of my relative, just give me alert. And for example, if someone like strange people come to your home, your sensing device give you alerts, and this is also computer vision area. If you learn more machine learning and computer vision, you can create like a lot of interesting projects. Torihan, in Kaznu, did you learn machine learning, computer vision before? Yes, but it was so difficult. No, difficult for me. What was difficult? What did you learn especially? Did you explain us? We learned so many kind of network. Neural network? Yes, neural networks, kind of neural networks, and did you implement some projects, real-time use cases? Well, we've done some projects in practical classes, but it was difficult because we was coding on PyCharm and Python. Python, yes, and we often use уже как бы известные коды, но даже понять их было сложно. Хорошо, түсінікті. Менің мынау диссертациялық өзім докторантура оқимын ғой, бітіргенмін. Диссертациялық темам тақырыбы осы айналада да, компьютер вижн саласында. Мысалы, менің тақырыбым дрондар бар ғой, беспилотный аппараттар. Сол дрондар, мысалға, ол жерде бір опасный зат болса, ол опасный зат жүкте болған болса, қандай да бір қашықтықтан осындай камераны қолдану арқылы дронның загруженный, не загруженный екенін анықтап, классификациялау. Мысалы, көп камералардың, жаңа бірінші мен айттым, sensing device таңдаған кезде негізі не істеу керек? Environment'ке қарау керек. Мысалы, менің бір камералар болады,
олар тек қана ғимараттың ішінде жұмыс жасайды да, сыртқа уже жарық болған кезде, күн бұзылып, жаңағы бұлт, жаңағы тұман болып кеткен кезде ол камералар уже сенс несін жоғалтып алады да, чувствительность болмай қалады. Сосын жаңа диапазон, мысалға бір камералар 5-10 метрді ғана анықтап, ары қарай көрмей қалады деген сияқты. Солардың менің тақырыбымда, мысалға түнде обычный камералар ол объекттерді мүлде ажырата алмайды. Сол үшін маған инфраред камера керек деген сияқты. Менің системам бірнеше камералардан тұруы мүмкін. Мысалға күндізгі камера, түнгі инфраред камера, және мен дрондардың суретін, видеоларын түсіріп алдым. Неге барып ақш-та болған кезде, өзім Перду университетінде 2 жылдай стажировка өткен кезде, бізді бір, мысалы, дронды ұшыруға рұқсат жоқ. Америкада полный рұқсат жоқ. Қазақстанда енді бауға барып адамдар ұшырып жатады ғой. Бірақ Америкада ол кәдімгідей шектелген да, ол үшін сен официально рұқсат алып, мықты бір нең болу керек, спонсорың болу керек. Біздің профессордың өзінің сондай несі болды, лабораториясы. И бізді рұқсат алып, полияға бардық. Полияға барып, біз дронды әртүрлі заттармен жүктедік, жүктемедік, в общем, loaded, unloaded drone деп алыс қашықтықтарын өзгертіп, 5-10 метр алысқа әртүрлі қашықтықпен түсіріп, оның видеолары мен суреттерін түсіріп алдық. Енді видео дегеніміз сол суреттердің жиынтығы ғой, просто әртүрлі уақыттық нелері бар да. Мысалы, көп бір видеоны алып, оны мен фреймдарға бөліп істесем, миллиондаған сурет алуыма болады. Мысалы, 10 минуттық видеоны алып, оны мен фреймдарға бөліп істеп, көп суреттер алуым керек. Бұл салада, жаңа machine learning, computer vision саласында, жаңағы input images, мысалға, сіздің кіріс деректеріңіз неғұрлым көп болса, соғұрлым сіздің результатыңыз анық болады. Мысалға, мен айтатыным ғой, жаңа үйіңізде ұрылар түскен кезде бір камералар деп қойып қойсаңыздар болады да, мысалы, мамаларыңыздың мың суретін, анам папаңыздың мың суретін деген сияқты, оған үйретіп қоясыздар. Қандай да бір, мысалы, басынан бастап нейрондық желі құруға болады, немесе дайын уже pre-trained модельдерді қолдануға болады. Соның нәтижесінде ол бәрін, мысалға, оған мен суретті алдым да, менің жағдайымда дронның суретін алып, тура дронның ұшып жатқан, мысалға, дронның орналасқан локейшнын қоршап қоямын да, мынау дрон деп өзім оған үйретем. Мысалға, ол өйткені бірден тани бермейді ғой, оны алдымен үйрету керек. Дрон, басқа суретті алып, мынау дрон емес деген сияқты үйреттім да, сосын тексеріп көрдім, суреттерін саны әртүрлі қылып. 400-400-ден жасадым. Ол кезде менің уже нем алатын процентім аз болады. Өйткені ол көп суреттерді үйренбегендіктен кейде шатасып қалады. Unloaded, loaded деген сияқты. Сурет саны неғұрлым көп болса, және суреттер барлығы бірдей типте емес, сондықтан видео қарағанда суреттер ыңғайлы да, мысалы, әртүрлі фондармен түсірген, әртүрлі қашықтықта, әртүрлі заттардың қасынан түсірген. Ал видеода сен, мысалы, бір жерде түсіре бересінде 10 минуттай, оны фреймдарға бөліп жасаң, айырмашылық қатты болмайды да фреймдарда. Просто былай кішкене бұрылған сияқты разница болады да, и ана сіздің моделіңіз сол нені жаттап алады да, слишком көп үйреніп кетсе де болмайды, немесе тым үйренбесе де болмайды. Сондықтан бұл жерде нені берген кезде, кірісті берген кезде өте мұқият болу керек та. Өте жақсы, мысалға, санап, осындай фонда 100 сурет, мынандай фонда 100 сурет деп жақсылап анықтап берсеңіз, сіздің моделіңіз шығыста уже нақты анықтайтын болады. Мысалға, мына Төреханның суреті деп жаттап алады да, сіздің экстракшн алатын көзіңіздің, мұрныңыздың пішіндерін алып, мынау Төрехан деп жаттап алады, Назерке деп жаттап алады да. Мысалға, мен бізде офлайн сабақ болған кезде болатын болса, мысалы, будущий мұғалімдер что посещаемость тексерген кезде тоже сондай система жасап қойса болады. Мысалы, кабинетке немесе өзіме алып жүретін жылжымалы камера жасап қойып, ішіне жаңағы machine learningпен өзінің базасын, мысалы, 30 студенттің базасын, 30 студентті әр қырынан түсіріп, әртүрлі фонда түсіріп, жаттатқызып қояды да жаңағы модельге. Сосын тексеретін кезде барлық камера қарайды, мынау Жәдігер, Төрехан, мынау Назерке, мынау Перизат деп шығара береді ше. Ал бөтен адам келіп қалса, ол уже мынау біздің студент емес деген көрсетіп тұратын система ше. Ол посещаемость арналған әртүрлі система. Мысалға, жаңағы бұған дейінгі болған сабақтағы мұғаліміңіз, Дана апайлардың сабағы тоже осы салада, бірақ ол суретке емес, дыбыспен, дронның дыбысымен анықтайды. Ол да ондай салада бар. Мысалы, жаңа sound inputстар әртүрлі болуы мүмкін дедік қой, image, видео, sound болуы мүмкін. Ол дыбыс бойынша анықтайды. Бірақ әр датчиктің өзінің жаңағы limitations болады. Мысалға, sound деген ол өте шумный, өте жаңа урбан арияларда ол шатасып кетуі мүмкін. Мысалы, машина, мотоцикл, дронның дауыстарынан шатасып, результатта қате беруі мүмкін. Бірақ, мысалға, түнгі уақыт, түскі уақыт деп бөлмейді, оның бір жақсы. Ал қазір камералар ол жаңағы мотоцикл, анау-мынау деп суреттер нақты жатқанымен түнгі уақытта көрмей қалады деген сияқты. Сондықтан кейде
бимодальды системаларды да ұйымдастырады. Камерамен жаңағы микрофонды қосып қойып, екі жүйені бірге микс жасап система жасайды ше. Сондықтан бұлардың барлығы sensing device, яғни сенсорстың түрлері. Радар дегенде сенсор бар, лидар дегенде сенсор бар. Радар ол біздің мысалы салада, жаңа объектті анықтау, дронды анықтау саласында радар ең мықты технология. Оның жаңағы кемшіліктері аз, бірақ оның ең бір кемшілігі ол қымбат технология. Мысалы біздер үшін оны радарды алу қымбат болғандықтан камераларды қолданып осындай средний масштабтағы проект жасауға болады деген сияқты. Сіздерге мысалға просто арзан түрдегі камера, мысалы Raspberry Pi деген сияқты камераны жаңа AliExpress па сол жерден заказ беріп, өздеріңіз просто хобби үшін бір камера, бір микроконтроллерін алып, өздеріңіз әртүрлі проектті жасасаңыздар болады. Ол өте жаңа шағын масштабта, мысалы бір бөлменің ішінде деген сияқты. Ол уже бұның барлығы датчиктер болып саналады. Датчиктердің түрлері өте көп. Жаңағы инфраред датчиктер болады, инфраред камера. Ол тоже камераның бір түрі, бірақ температура бойынша. Мысалы, осы коронавирус басталған кезде алғаш рет Қытайдың аэропортында басталды ғой, адамның температурасын өлшеп отырып не алатын камералар ше. Өтесің, сенің жақындаған кезде уже сенің температураң көрсетеді, бірақ суретте сен дәл, мысалы, менің айнаға қарағандағы суретім емес, менің қызыл, жасыл болып түрлі түсті болып тұрады да, температуралық деңгейдегі түстер болып каналдар. Ол инфраред камералар адамның температурасына байланысты және түнгі уақыттарда дұрыс қолданылады олар. Сонымен біздер алдағы уақытта бұған менің негізгі салам жаңа осы салада болғандықтан, сіз жаңа біздер бір проектті жасадық, бірақ оны түсінбедік деп жатсыз ғой. Мысалға, нейрондық желілердің ішінде именно не бар ғой? Searchные нейронные сети CNN бар ғой, Торихан. Сіздер қолданыңыздар ма CNN-ді? Convolutional Neural Network. Өткен. Мысалға, сол CNN-ді әсіресе программирование жаңа исының, вычтехтың балалары алып, жаңа код жазуға ұста болады да, олар алып жаңағы CNN-нің модельдер көп қой, мысалы AlexNet, VGNet, ResNet деп алып тарс етіп жаңа шығара береді да, бірақ оның ішіндегі құрылымын түсінбеу мүмкін да. Мысалы, қандай қабаттардан тұрады CNN-нің өзі. Бірінші осындай convolution layer, pooling layer, activation layer, солай сияқты fully connected layer, әр қабаттың қандай қызметі бар деген сияқты. Менің байқағанымша, мен жаңа біз ақш-та стажировкада болған кезде кәріс студенттер келетін еді да бізге әр семестрде. Ол кәріс студенттердің барлығы исының саласындағы студенттер, и олар кодингтан өте жақсы. Python болсын, C# болсын, тарс етіп кодта шығарады да. Бірақ барып мен сұрасам, CNN-нің ішкі құрылысын, pooling layer не үшін керек, fully connected layer не үшін керек, неге сен мынау softmax-ты қолдандың, неге sigmoidты қолдандың десең, олар білмейді не үшін қолданғанын ше. Ол нейрондық желілердің өзін қолданғанымен, оның былай несін ашып оқымағанда, сондықтан біздер осы бірінші мидтермге дейін пока камералардың түрлері, олар жаңа CCD, CMOS, олардың ішкі құрылысын, сосын basic, advanced image processing алгоритмдер, қандай фильтрлер, noise жаңа шумды жою үшін қандай операциялар орындайды деген қарастырамызда, екінші уже мидтермнен бастап, сол уже artificial neural networks, CNN түрлерін қолдана отырып, pooling layer әр қабаттың не үшін керек екенін түсініп, бірнеше бір real time use cases, мысалға face recognition сияқты бір-екі проект жасап көруге тырысамыз. Бірақ оған дейін мен сіздерге өзімнің жаңа Америкадан әкелген Raspberry Pi камера, Raspberry Pi контроллерімді, микроконтроллерімді көрсетем. Егер сіздерге мүмкіндік болса, оған дейін енді бірнеше апта бар ғой, 5-6 апта. Заказ беріп, тоже қатты қымбат емес, өздеріңіз үшін алып, жасап көрсеңіздер болады проектті. Немесе Алматыда болсаңыздар, мен бір күні политехқа келгенде мен сіздерге бере тұрамын жаңағы өзімнің оборудованияларымды. Жалпы Алматыдасыздар ма сіздер екеуіңізде? Мен Алматыда. Жоқ, апай, мен Атыраудамын. Атыраудасың ба? Сол лекция осымен қарастырылды. Енді практикалық жұмысқа көшіп, мен сіздерге бір-екі кітапты жүктеп қойдым уже. Көрдіңіздер ме, көрмедіңіздер ме деген Teams'тан. Соның ішінде practical lesson деп тұрған кітап бар. Жаңа Python деп тұрсыздар ғой, Pythonды бұған дейін қолдандыңыз ғой, Торихан, иә? Қолданғанда дайын кодты просто нетіп, типа веб-камерамен қосып просто сондай
дайын библиотека бар, мен уже готовый обученный нелер. А так былай қатты емес. Бірінші практикалық жұмыс жаңағы тура кітаппен жүресіздер. Бірінші бетінен бастап оқысаңыздар, Pythonды орнат, анаконданы орнат, мына кітапханаларды орнат деп сіздерге кәдімгідей нұсқаулықпен берілген. Соның айтқан тура істейсіздер да, сосын бірінші практикалық жұмыста сурет, мысалы кестеген бір сурет аласыздар, өзіңіздің суретіңіз ма, сол суретті қалай read, write, save, load деген сияқты суретке, мысалға түрлі суреттен grayscale суретке, черно-белый суретке қалай ауыстырады, пиксельдерін қалай көрсетеді сол суреттің деген операцияларды орындайсыздар бірінші практикалық жұмыста. Сол кітап бойынша именно қай бетінде қалай жасалғанын бәрін айтам. Сол мына бетте жасаңыздар деген сияқты тапсырма беремін. Ол чаптер бойынша ше. Бірінші мысалы 2 чаптер деген сияқты. Тура сол кітапта мысалға macOS үшін, Ubuntu үшін мынандай деген сияқты соны мұқият кітапханаға орнатқан кезде мұқият орнатыңыздар. Мысалы әсіресе бізге керек OpenCV деген library, оның орнатылуы дұрыс орнатылмай қалса, ол орнатылған болуы мүмкін да, бірақ сіздер программа жазған кезде OpenCV орнатылмаған деп көрсетуі мүмкін. Сондықтан установкасын өзіне мұқият мән беріңіздер. Потом ең simple operations, суретке байланысты оқу, сақтау, суретті түрлендіру деген жасайсыздар бірінші практикалық жұмыста. Түсінікті ғой, Иә. Апай, біз сонда питонды естіп алуымыз керек па? Иә, питонды жүктейсіздер. Оны жүктеу өте оңай, не емес. 3-7, қатты жоғары кетіп қалмаңыздар, 3-8 деген кетпей, 3-7 орната беріңіздер, желательно. Қайда менің кітаптарым? Осы жерде сол кітапты, 2 кітапты салғаным көрініп тұр ма сіздерге? Біреу Deep Learning for Computer Vision, екіншісі Practical Machine Learning деген. Я шығып тұр. Кітап апай, шеше шықты. Соның ішінде Practical Machine Learning'ді. Сіздерге көріне ма? Қазір мен ашып атқан кітабым. Не көрініп тұр сіздерде? Бірдеңе ашып атыз. Ашылды ма? Жоқ, әлі ашылған жоқ. Енді ше? Иә. Осы Practical Machine Learning and Image Processing деген For Facial Recognition, Object Detection and Pattern Recognition using Python деген кітапты аласыздар. Соның бас жағында теориясын оқысаңыздар да болады. И мына жерден бастап, мысалы Setup Environment дегеннен бастап уже сіздерге орнату керек Anaconda, OpenCV, Keras, осыларды қалай орнату керек мына жерде Install Anaconda, осы жазылған бойынша орнатыңыздар. Тіпті болмай кетсе уже ары қарай tutorialстар қарайсыздар Google'дан. Install Anaconda, Windows үшін мысалға осылай көрсетіп қойған. macOS үшін, Ubuntu үшін сіздерде қай операциялық жүйе соған байланысты орнатасыздар. Сосын Install OpenCV, Install Keras. Сосын тексеріп көресіздер. Мысалы, қай кітапхананың орнатылған тексеру үшін сіздер уже мысалы Jupyter ноутбукты қолдансаңыздар, уже сол жерден Import CV2, Import Keras деген сияқты орнатылды ма, орнатылмады ма сіздер тексеріп отырасыздар. Сосын мына жерде Introduction to Image Processing деген жерде жаңа мен айтып өткен ақпаратқа тағы да ұқсас ақпараттар бар. Image Pixels, Image Resolution. Мысалы, сол жерден алынған ақпараттар да бар, оқып алсаңыздар болады. Мына Lossy Compression, сжатие туралы оқымай қойыңыздар, пока миларыңыз ашып болады, оны алдағы уақытта. Мына Color Channels, Image Types өтеміз, сондықтан сол кезде оқыңыздар. Так,
Так, мына жақта теория. Basics of Python and Scikit Image деген chapter 3-ті көріп тұрсыздар ма? Иә. Сол жерде осы басталады. Мысалы, мына жерде уже simple алгоритмдер жасаған өздері жаңа. Оны өздеріңіз үшін үйреніп алмасаңыздар, оның имиджге қатысы жоқ. Lists and tuples, мысалы, осылай үйретеді өздері. Scikit image деген жерден басталу керек. Мысалы, uploading and viewing an image. Қалай суретті жүктейсіздер? Мысалға, суретті оқу үшін imread, бір суреттің аты, суреттің форматы сіздерде JPEG болса JPEG деп жазыңыздар, PNG болса PNG деп жазасыздар. Сосын суретті көрсету үшін imshow, жақшаның ішінде жаңағы мына жерге image деп айтсаңыздар да өздеріңіз білесіздер, соны мына жерде соны жазасыздар. Мысалға img деп тұр. Кейде image деп жазуға болады, ол қатып қалған емес. Сосын image resolution'ды қалай алуға болады? Мысалы, осы суреттің resolution'ы қандай? Мына 1536, 2048, 3. Оны былай, мына операция арқылы орындап тұр. Image shape деген команда арқылы. Сосын pixel values'ты көруге болады. Енді мына жерде converting color space. Осы жерде RGB'ден мысалға грейға, әртүрлі HSV color space'ке аударып отыр. Осыны жасайсыздар. Сол жасағандарыңызды бұл түсінікті болу үшін енді өздеріңіздің бір суретіңізді алып жасаңыздаршы, мен сол кезде сенемін жасаған деп, нақты басқа сурет емес. Осы операциялардың барлығын өздеріңіздің жаңа оқуға түскен кезде суреттеріңізді аласыздар ма, әйтеуір бір суретті алып, осы барлық операцияны RGB, color space converting жасап, rectangles дегенді жасаңыз, circles. Так, chapter 3. Апай, бұл қашанға дейін бұл тапсырма? Бұл, мысалы, қазір суббота ма, келесі аптаның ортасы, средаға дейін жіберсеңіздер жақсы болады. Келесі лекцияда бұны уже талқылап, біліп, жаттап алған келесі практикада сондай болу керек та. Мен сол кезде сұраған кезде суретті қалай сақтаймыз, қалай көрсетеміз, image resolution қалай аламыз, пиксельдерін қалай көрсетеміз, қандай кітапхана, OpenCV не үшін керек, Keras не үшін керек, мысалы, Pillow деген не үшін керек деп сұраған кезде біліп тұруларыңыз керек. Түсінікті ғой, brightness-ті қалай өзгертеді, контраст қалай өзгертеді, chapter advanced image processing тоже. Мысалға, пока средаға дейін тек қана basics жасай беріңіздер, chapter 4-ке көшпей тұрыңыздар, advanced-ті көшпей, соны тек өте сіздер мастер левел ғой, сіздерге оңай ғой ол жасау. Chapter 4-ны келесі апта жасайсыздар. Түсінікті ғой, Сонымен перизат кіре алмай ма сабаққа, қалай жасайдан болашақта бұл? Бүгін қарайтын бола, Сұңғат екеуі бірге. Просто жаңа өзін ести алмай өтті. Естеп көрді, кіріп, бірақ шықпай тұрды. Екеуі бар кодты не естемей тұр ма? Сіздердің дипломдық тақырыптарыңыз қандай болды, Назерке? Менікі Атырау қаласында engine құру болды. Engine? Жетекші кім болды, диплом жетекші? Гүлім апай. Төрехан, сізде ше? Менде робот-манипулятор для сортировки товаров. Қалай жазатыңыздар робот-манипуляторда? Arduino мен и RGB датчикпен. Уже artificial intelligence қолданған шығарсыздар? Жоқ, о жақта ондай емес, о жақта простой. Жетекшіңіз кім болды қазғуда? Шабдан Еркін. Сіздер енді қазір қай уақытта екен, бір уақытта сұрайды сіздерден диплом, диссертация тақырыбы, диссертация жетекшісі дегенше. Мен ойлаған магистранттар көп шығар десем, сөйтсем үшеу екенсіздер ғой. Ол жағынан қиындық болмайтын шығар. Өткен жылы 15 шақты студент болып, жетекші таппай сөйтіп жиналған болатын. Сіздер енді сол дипломдық, бакалаврдағы дипломдық тақырып жалғастырасыздар ма, әлде жаңа салаға көшесіздер ме? Мен вообще басқасын алғым келген. Сол сұраққа қазірден өздеріңіз ізденіп жүріңіздер. Мысалы, мен сіздерге адвайзермін ғой магистранттарға. Дәл қазір
мысалы сіздерде екінші апта уже примерно уже 5-ші аптада ма сіздерден уже список тақырып беріңіздер 3 тілде жетекші деп сұрайтын болады. Сол кезде адырап деп қалмау үшін сіздерге келесі тапсырма, бұл да менің сұрайтын болған келесі аптада, өздеріңізге қызықтырған саланың, мысалға сіздерге Назеркеге мысалға 5G-дің тақырыбы қызық болса 5G-ға қатысты кемінде 10 мақаланы қарастырамыз. Ол не емес, қазақша мақалалар емес, ағылшын источниктерден қараймыз. Түсінікті ғой, иә? Ағылшын источниктерден мақала қарайсыздар. Соңғы 3 жылдың мақаласын қарайсыздар. Барлықтарыңыз өзіңізге қызықтырған саланың соңғы 3 жылдағы именно ағылшын тіліндегі мақалаларды қарайсыздар и ретабзор жасайсыздар. Мына мақалада былай жазған, мынандай жүйе қолданған, мынандай артықшылық кемшілік, осындай результат алған деп. Ретабзор жасайсыздар да 5-ші 6-ші аптада сіздерден тақырып таңдау деген кезде уже дайын болып тұрыңыздар. Түсінікті ғой, иә? Егер ағылшын тіліндегі источник мақала таппасаңыздар, маған айтыңыздар, мен сіздерден базадан алып берем. IEEE, жаңағы Google Scholar болсын, қай не болсын, бізде доступ бар. Мақала өзіңізге қызықтырған тақырыпты айтсаңыздар, 10 шақты мақала жүктеп берем. Түсінікті ма, Назерке? Тойхан? Иә, түсінікті. Оны қазірден бастап дайындай беріңіздер. Келесі аптада бір сұрақ қоямын. Қанша мақала оқыдыңыз? Тақырып қандай болып жатыр? Не бітірдіңіз деген сияқты. Апта сайын сіздерден отчет алып тұрамын. Өйткені жоқ болып кетпеу керек. Сосын тақырып таңдағандар өздеріңізге жеңіл болады. Сонымен, онда бүгінге мен аяқтаймын. Лекцияның қайтадан презентациялық формасында, видео формасында Teamsқа салатын боламын. И сіздер практикалық тапсырманы орындап, қайта жүктесеңіздер болады. Неге? Мен сіздерге жазам, Teams'е жүктейсіздер ме, әлде Google Classroom ашамыз ба, ол жағын айтатын боламын. Әлде Политех онлайнға салыстырма тапсырманы. Біріншіден assignment 1 деп сіздерге датамен жіберем. Осынша уақытта жабылады деген сияқты. Ол уақыттан кеш тапсырсаңыздар, қабылданбайды жұмыс. Мүмкін Google Classroom'нан бір не ашатын шығармын, топ. Сол жерде уақыт тұрады. Мысалға practical assignment 1 due to, мысалға tomorrow 10 AM болса, уже сағат 10-нан кейін кеш қабылданбайды, жіберсеңіздер. Түсінікті ғой, иә? Сондықтан тапсырмаларды уақытымен жібереміз. Сосын жаңағы ретабзорға байланыстыра бір не ашып қоямын, пункт. Кімнің қанша мақала оқыды, не жасап жүр, отчетты сол жерде қысқаша отчет беріп отырасыздар. Әр 2 апта сайын ба, потому что ертең сіздерге кестеген уақытта бір семестрде бір мақала жазыңыздар деген талап сұрауы мүмкін. Сәтпай сечение қатысыңыздар деп сұрауы мүмкін. Сол кезде не жазам деп әр жерден көшіріп, плагиат болмау үшін өздеріңіздің айналысатын салаңыз болып қалады сол кезде. Болды ғой, түсінікті ғой. Бүгінгі тақырып, лекция, сұрақ бар ма? Жоқ. Түсінікті. Онда жақсы. Осы жерден сабақты аяқтаймыз. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз.